Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. Salut tout le monde. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today.
For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your Recording business in and would not mind progress. a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. For trades that will last, you need the right structure.
For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support.
We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. Okay, all right.
across Africa and around the world. Coming to you live from the UBA House Marina, Lagos, the economic capital of West Africa. This is the UBA Business Series. And today's episode is extra special. It's the grand finale for 2025. This edition is inspired by the dynamic world of business where creativity... Alors, bienvenue, chers clients, chers amoureux de la vente pour UBA. Alors, bienvenue à cette dernière édition de l'année de la série des affaires de UBA, une série qui a pour inspirer les entrepreneurs, de les apporter des astuces nécessaires dont ils ont besoin pour piloter leurs affaires avec succès. Alors, bienvenue, chers mesdames et messieurs. Alors, bienvenue. Alors, une fois encore, bienvenue à cette série des affaires. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette section, cette dernière section de l'année. Alors, ça va être une section très interactive. Alors, bienvenue à la série des affaires et la dernière section organisée par la Banque globale de l'Afrique. S'il vous plaît, applaudissez. Alors, mon nom est Eniola et Adioloua. Je suis l'hôte de cette séance. Alors, ça va être une section très intéressante. Est-ce que nous sommes prêts pour apprendre? Est-ce que nous avons des gens qui aiment créer du contenu? Nous avons des gens qui sont portés de créer des contenus chaque jour. Nous sommes contents. Alors, avec cette session, nous allons apprendre. Et aussi, ça va être vraiment une session très intéressante. Alors, nous allons recevoir rapidement le mot de bienvenue de M. Kayode, M. Pachola et M. Kayode. On va commencer avec M. Kayode, qui est le directeur, le responsable de la banque de détail de UBA. All right, good afternoon, everyone. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Extra special. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Alors, je peux le voir constater sur les réseaux sociaux, sur Instagram. So I have a lot of people I follow, and I was whispering to someone saying that I'm on Instagram. She told me that you on Instagram, you know, the one I do person on Instagram. Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui me dit sur Instagram que vraiment, je vais vous suivre personnellement pour cette session. S'ils ne vous répondent pas, alors dites bienvenue. Bonjour encore tout le monde. Cette édition est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la dernière de l'année. Alors, à UBA, nous sommes conscients de notre responsabilité d'accompagner les entrepreneurs pour stimuler la croissance dans leurs entreprises. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui est très spécial, le contenu qui convertit. Comment est-ce que nous créons des contenus pour créer des contenus qui peuvent attirer, des contenus qui peuvent nous aider à être à attirer de la clientèle. Alors, vous savez, créer du contenu, c'est la créativité et l'innovation. Alors, pour nous, à UBA, cette année, nous avons quand même essayé des innovations. Alors, alors, nous le faisons parce qu'il y a certaines choses que nous observons, qu'il y a quelque chose dont les clients ont besoin, quelque chose qui aimeront savoir aussi ce qui se passe
beaucoup We came up with something des that appealed entreprises. to this SME space, and that's something that is growing wild in the market. Alors, c'est quelque chose aussi qui Another est one is relaunching of our digital payments. So I'm speaking on creativity, innovation. Alors, parlons de la créativité et de l'innovation, The heart of what we're doing today. qui est le Look at cœur digital de ID, and la with raison star pour laquelle 919 star 28 hash, you can actually borrow money. vous savez qu'avec Up to 200,000. We have a vous savez milestone that we also came up emprunter, with lately. par exemple, avec nos produits digitaux, Customer can borrow up to 5 étoiles, million. Guess at euh, what rate? vous pouvez 0.75% per emprunter jusqu'à 9% 2 millions, 200 000 et aussi and avec aussi I can bet vos it to you, applications please find another rate that is lower qui than vous that passent in the la market. terre. So we have that. We recently relaunched our website, and you know our website is now structured in a way Nous that avons students, récemment individual, lancé small business, une investor. Once you get plateforme there, you can go to web specific pour place where you get étudiants, everything you need to know. You don't need to start pour navigating. No, des just once you arrive there, you can see everything up to self-service. Short story: a customer based in Ghana actually wanted to posted some content on his Instagram, and donc, is selling goods to people in Nigeria, and they need to make payments. ça marche Guess how bien. the payment was made? Payment Euh, was made et aussi using Leo. Leo is paiement our AI chatbot that sur allows Léo, customers to bank notre, at the same time from l'un de nos WhatsApp, produits from digitaux Instagram, from avec Facebook en Messenger, utilisant WhatsApp, as well as Apple Business Chat. So you can actually Facebook make payment, cross-border payment. It's et the autres. first AI bot to provide cross-border payment Donc, le premier in Africa. IA chat de l'intelligence artificielle. So, ladies and gentlemen, creating content Madame, strengthens your expertise, euh, especially now et that the world is closer via social media. This is one major area of dans le monde focus, aujourd'hui, and it's shaping our future life, pour le digital, making it unequivocally clear to us a that un a impact fresh way intéressant of sur nos thinking vies. is very crucial. Talking about our future life, you have to see it. Et parlant That's de identify your notre priorities. You have to seize it, futur, take bold nous devons steps, servir. and you have to shape it. Oh. How do you shape it? By Vous building devez les solutions and tailler contents that impact aux globally besoins de in vos local ways. Ladies entreprises. and gentlemen, today we're going to Mesdames et messieurs, in content creative aujourd'hui, who have nous allons apprendre in storytelling des, and social media. des entrepreneurs How qui we're also going se to sont learn how to distingués à travers leverage their experience la création to digitale strengthen pour our booster brand leur presence entreprise. and drive audiences into, or maybe say, convert audiences into loyal customers. Aussi, comment convertir quand même Ladies une and audience gentlemen, à des, welcome once à again des to clients our loyaux. final Et donc, edition mesdames for et messieurs, the bienvenue UBA encore Business à Series cette final edition dernière édition 2025. de notre série des affaires Thank de you. YouTube. Please put your hands together for Mr. Kayode Donc, s'il vous Olubike. plaît, Thank you veuillez all bien so much. applaudir. We'd also like to welcome all of our invited guests. We'd like to welcome all of those who are watching online right now. We say welcome to you. This Alors, is UBA nous Business Series content souhaitons la that bienvenue converts. aussi We'd like to say à, welcome to every à single ceux qui person in the suivent room. You all are our en special guests ligne. today. Thank you so much for Nos being here. Our invités lovely sont customers, spéciaux. UBA, Merci wise d'être men ici. and women Nos of chers UBA. Thank you clients so de much for being UBA, here. Today merci we're talking beaucoup about d'être content that ici avec converts. nous. Building Aujourd'hui, businesses nous and driving parlons growth through du strategic contenu marketing. qui There's no other person convertit, to talk about donc that le than convertit someone qui who is bâtit very close l'influence to my et heart as well. stimule The la person who I'm going to croissance introduce grâce for our au keynote marketing speech also stratégique. taught me in the university. Et donc, Was a je lecturer suis of heureux, was a lecturer of mine, and so je I suis feel heureux, extra special to enchanté welcome him today. Ladies and gentlemen, d'accueillir please, if you can aujourd'hui. stand, please stand. If you can make noise, Si please vous make pouvez noise. If you vous can lever, scream, si please vous pouvez faire scream. des bruits, Please put your hands euh, together for our keynote vous pouvez speaker crier, today, Mr. Langbe veuillez bien Omoyele. Please, applaudir a round of notre, applause, extra l'un de special nos for our invités clés keynote du jour speaker, d'aujourd'hui, M. Lankwe a lecturer Omoyele. of mine as Alors, well. M. Thank you. Lankwe Omoyele est l'un de mes enseignants à l'université. Alors, il est directeur général de Nitro 121
M. Lankwe Omoyele est leader éminent du marketing des affaires, avec plus de 3 décennies d'expérience dans l'élaboration de certaines des marques les plus prospères en Afrique. Actuellement, il est directeur général de CEO Nitro 121 et partenaire chez The Lawson Consulting Company. Il a occupé des postes de haute direction chez RTL, JSK, Universima, Cadbury et Nielsen. Il est membre du National Institute of Marketing du Nigeria et membre d'ACON. Donc, il est également professeur adjoint à l'Université Pan-Atlantique et à l'Orange Academy, largement célébré pour son leadership éclairé et son intégrité. Il a reçu de multiples récompenses dans celle de la marketing de l'année et a été reconnu parmi les 100 leaders mondiaux du marketing les plus importants par le Congrès mondial de marketing. Merci, bienvenue. Je suis heureux d'être ici. Je vais partager mon expérience. Perhaps before many of us in this room and those listening to me were born. Alors, So I'm going to share a few thoughts from the 60s. vous savez, And alors, je vais partager mon expérience de 40 ans à 6 ans. Vous allez voir. D'abord, qu'est-ce que le contenu? C'est une forme de communication qui permet d'amuser, d'éduquer, d'engager. Donc, retenez ces 3 aspects pour le contenu. Donc, et aussi pour mener à des actions spéciales. Donc, on parle de donc, le contenu ne change pas l'action de la communication, mais a un impact. Alors, pour les affaires, le contenu permet d'avoir une audience avec des aspects classiques et des actions concrètes. Donc, et aussi, le contenu est votre voix. Malgré que mon contenu est beaucoup plus associé à l'amusement, le contenu est surtout un moyen de communication. Alors, le contenu a différentes formes. En 1900, dans les années 60 à 70, alors, la communication du marketing se reposait sur les chaînes digitales comme radio, télévision. Alors, quand j'avais 50 ans, alors je des communications, des contenus de marketing avec dans les journaux. Donc, c'est des plateformes en termes de contenu. And in some cases to refer to as above the line, ATL, because they were addressing the mass market. Whilst below the line, donc, c'est aussi de parvenir à un public large. Donc, alors, comment ça se passait dans ces années? Les marques allaient quand même dans les lieux, dans les marchés pour poster, pour afficher leur contenu de communication. Alors, c'était beaucoup plus adressé à un marché large. To engage or feedback. Yet, some brands manage to connect with their customers by creating content and communication that resonated with certaines marques ont essayé de se connecter à leur audience, à leurs clients, en essayant d'innover.
c'est ce moyen de About tales by moonlight. If your hand is not up, I know what generation you belong to. The market in this period was Alors, le less marché en fragmented, ce temps and the était consumer moins was more fragmenté patient. et les consommateurs étaient The moins patients. market in this period was less Le marché en ce fragmented, and temps the consumer était was moins more segmenté patient. et les consommateurs étaient Going moins forward in the years, moins between the patients. 1980s and 1990s, Alors, dans les années more targeted 80 à as audience 80, measurement came into focus. Yet, it still was not precise enough. les Television, moyens de communication radio, s'étaient peu billboards, améliorés, and print media remained in prominence, les chaînes de radio, de dominated by télégramme BTL, étaient toujours posters, les and market utilisées. storms. In this era, Alors, brands aujourd'hui, Joy Soap created ads that were great. How many remember? Hey, Joy Go. Thermocool makes better things, makes things better. alors Philocom a rendu les choses mieux. Shine, Bobo. And in Euh, Kenya, Tabière Kasuku cooking oil. avec le slogan Chachrin Bobo. Start with Kasuku. These ads, this content tapped into cultural nuances. Ce contenu on essaie de se fonder sur les cultures et les mœurs. Companies and brands such as Cadbury introducing Cadbury's breakfast television. A bit of background story around there. In this period, before Cadbury's breakfast television, the morning bell on Saturdays was empty between 8 to 10 a.m. And no one was watching television apparently in the morning. Par exemple, Cadbury saw there was an opportunity les gens ne regardaient pas la télévision, mais quand tu as trouvé un moyen pour captiver l'attention en créant quelque chose à partir du rien. Because they were busy with house chores. But innovation came into play. L'innovation est venue jouer un rôle intéressant et c'est devenu une grande chose. What appears to be nothing based on innovation. It was also sur la base de this l'innovation. period that Bonvita's Sports Special became a big thing on radio. Again, nobody thought that you could have a sports program for 15 minutes. And Bonvita initiated it. And now it seems like a norm. If you allow me, I was the brand manager behind the Bonvita Sports Special at the time. Alors, si vous permettez, j'étais le responsable It was novel content, nation. and it was in this era that phone Puis ensuite, commenced as brands recognized the need to engage with target audience and not just alors provide donc, les marques and ont, entertainment in a unidirectional se sont manner. rendus compte qu'il fallait trouver un moyen pour se rapprocher beaucoup plus de l'audience. A transition from analog to digital. Cela a commencé avec la transition de l'analogue au digital. The websites, L'Internet email fut né, emerged as les points Internet of content creation. et les emails ont vu. Nigeria, nay Africa, was not an active player until early Toutefois, 2000s. le Nigeria n'était pas vraiment un acteur. Il faut juste aux années, juste en 2000. And it was interesting having to respond to consumers, particularly children, who are the target Alors, audience. c'était intéressant de répondre aux consommateurs. The internet and social media transformed the landscape, enabling businesses Alors, and brands les to réseaux engage with their sociaux audience in real ont time. quand même apporté une The certaine decade of the 2000s witnessed a transformation modification of content pour and communication se rapprocher with the beaucoup plus advent de of l'audience social media, à travers with Facebook les leading the contenus. charge. Now, digital is not simply a collection of platforms driven by data and devices. It's a global community powered by people and content. Alors, Today, donc, le digital n'est plus seulement un ensemble de plateformes rassemblant des gens, mais c'est une plateforme qui rassemble des acteurs avec différents moyens I like to define de touch points communication. as any moment
in time or space when or where your business or brand can come in contact with your customers or prospects. So rather than referring to above the line or below the line, I prefer to speak about touch points. Again, I'll repeat that. A touch point is any moment in time or space when or where your business or brand un moment come in où contact with your votre customers or prospects. entreprise This allows businesses rencontre to engage with l'audience. consumers in Un multiple des ways. aspects de la création, de la communication qui a été développé à travers la création des contenus. Broadcast television can now be sourced and delivered to consumers through multiple connected devices. And technology continues to evolve. Alors, donc, l'ancien moyen de communication à travers les chaînes, les radios, les télégrammes ont été convertis aujourd'hui à travers l'interaction des appareils par plan qui rassemble toute une communauté avec la création des contenus. Driving convergence. Social media has become a paramount digital channel of communication and engagement. Les réseaux sociaux ont devenu quand même un outil puissant pour annoncer ces has led to more varied communication avenues for engagement, connection, education, and entertainment. It is also a bit more light-hearted and humorous with skits and short bites. It has, however, led to information overload and a greater need to fact-check. Alors, toutefois, les contenus aussi, les consommateurs du jour sont beaucoup plus connectés que plus jamais avec l'accès à beaucoup plus de plateformes et communautés et beaucoup plus un engagement avec les contenus grâce aux appareils digitaux. They actually see themselves as co-creators of content. Alors, les consommateurs de contenu se voient aujourd'hui donc avec les consommateurs de contenu. Ils sont aussi beaucoup plus patients et aussi un déficit d'attention et de confiance. What are some of those implications? Alors, quelles sont les implications avec la prolifération des plateformes? L'information est beaucoup plus chargée sur les plateformes. Et donc, les créateurs de contenu aussi, contenu et beaucoup plus l'innovation et aussi le développement des contenus. Trustworthiness is also crucial to build brand equity. Alors, la confiance est aussi cruciale pour construire une bonne marque. I'd like to share 9 key trends to consider. Alors, je vais partager avec 9 points que vous devez retenir en réfléchissant sur des contenus qui doivent convertir. Alors, il faut avoir une intention de la cible. Donc, des contenus qui résonnent avec l'audience. Donc, comprendre, avoir une définition et la compréhension de la target pour créer de la cible, pour créer les contenus en fonction. Donc, où est le marché cible? Qui est le marché cible? They're on their way to failure. You can't be something to everyone, and it's therefore important to clarify who your target audience is as you clarifier qui est votre marché cible. 2. Short form videos, live streams and podcasts. Alors, des vidéos pour des live streams qui engagent aussi, qui considèrent aussi les tendances. Alors,
j'ai parlé tôt de comment les consommateurs se voient comme des coproducteurs de contenu. Vous pouvez aussi utiliser aussi les contenus pour quand même éveiller l'attention et bien sûr aussi la confiance. Alors, optimiser les contenus, surtout les voies du marketing. A 5 key trend to note. And influencer marketing is big, but I'd like to speak about micro-influencers. Alors, je voudrais Partnering parler with influencers to reach specific tribes and communities. faire des partenariats avec des influenceurs pour atteindre quand même des communautés. There's a lot of wastage when you do not narrow who your audience is. And Alors, il y a beaucoup de pertes quand vous ne ciblez pas, vous ne définissez pas votre cible. Digitally enabled experiential content, immersive experiences that engage consumers, such as virtual. Alors, il faut aussi des contenus qui engagent aussi les consommateurs. Number 7, note to watch out for is Alors, consider attention data-driven content development. Avec les données, To inform your content creation. utiliser les données pour informer aussi. Can help in these regards. Donc, des contenus informatifs. I said earlier on that the audience, consumers, are constantly on the go. And Alors, therefore, je l'ai dit tôt que les consommateurs sont constamment en recherche de nouveautés. optimizing your content for Donc, mobile optimiser devices will help to reach a wider audience. vos I contenus. don't know about many of us, but there are times when the TV, the box at home, is not switched on for weeks and months. But I still get all the required entertainment and information from a smaller box, my mobile Alors, phone. je me rappelle qu'aujourd'hui, je ne regarde pas toutes les informations, mais avec mon téléphone, je peux toujours suivre. Donc, optimiser les contenus afin de donner accès à ces contenus à la communauté. That if you're running content and the first 3 to 5 seconds are not engaging enough, you lose the target audience because they will scroll away. So the first 3 to 5 seconds is really, really important. Alors, les in terms of 5 content. premières secondes de votre vidéo de contenu doivent être impressionnantes. Sinon, si les 5 premières secondes de votre vidéo ne retiennent pas l'attention du consommateur, ça aurait été une perte. On that note, Sur cette note, that the content that I have provided truly converts you all. Thank you very much. And thank alors you. je suis certain que les contenus que j'ai créés vous ont tous convertis. Merci beaucoup à tout le monde. Okay, all right. Please put your hands together one more time for Mr. D'accord. Lam. Thank you so much. Très bien. CEO of Nitro One-to-One. Did we all enjoy that? Did we all Est-ce que enjoy nous it? avons See, that's how you know the product tous is appris converted. Standing quelque still. chose? Look at us, lecturer to student. Right. Regardez So what's up? l'enseignant Earlier, do we have content l'enseignant creators qui in the house? I saw some hands up. Do we have content creators in the house? Yeah. Est-ce que nous avons des créateurs de contenu? We're not just motivated to create content, right? We're tired, we want to sleep, but I'm your motivation today. So I want every single content creator in this room to at least create one video out of this session today. Ensure to tag me and ensure to tag UBA as well. Alors, merci. Je vais inviter chacun des créateurs de contenu de créer un contenu à partir de vidéo. Mettez-moi, taguez-moi. Hi, Inici. Hi, Esther. I will also introduce my people as we go on. I also see a chef right there. I'm not sure of your name, but I know you cook food, so I know you, definitely. We're going to go on a quick commercial break, but before we go, please, if you're watching from home or wherever you are, look at your screens right now. On va voir rapidement United Bank for Africa une UBA has publicité. access for small businesses who wish to access loans up to 5 Alors, million naira. retenez bien que la banque UBA a des plateformes qui vous permettent d'avoir Those loans. Again, à des United crédits Bank jusqu'à Africa, 5 millions. Wise Men and Women Bank.
Rappelez-vous notre devise, les hommes sages font leur opération bancaire avec les UBA. Alors, nous irons rapidement à une pause publicitaire. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. To open an SME and bank with UBA today. Voilà. Welcome back. Un compte de petites moyennes entreprises aujourd'hui. Bienvenue encore. Mon nom c'est Seigneur. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue à cette série des affaires de UBA. Alors, tous les membres du panel sont ici, ils sont tous mes amis. Ça va être une conversation très intéressante. Et vous savez, la est très importante. Oh, okay. Do we have Whiskey FC? Oh, okay. Do we have some ravers in the house? Okay. Olamide Badu. I want to see Mushin. Okay. Do we have some Sabi girls in the house? Okay, lovely. You all look so beautiful, I must say. Everybody looks, the colors today, you all look so beautiful. Please meet your panelists. Très beau. Nous allons accueillir les membres du panel. Nous avons Obolou, qui est un créateur nigérian aux multiples talents, acteur et créateur de contenu primaire, qui a reçu de différents prix, et célébré surtout pour son originalité et son talent de conteur. Diplômé en économie de l'Université de sciences et de technologie du Kwame au Ghana, il a bâti une carrière dynamique alliant divertissement, humour et innovation. Il est connu pour des projets remarquables tels que Back from the Future et Dr. Juduna. Et on a continué de repousser les limites créatives grâce à un contenu numérique captivant et des collaborations avec des marques, et surtout redéfinissant ainsi la narration de l'espace du en Afrique. Alors, nous avons aussi Dr. Chinozo Ijemba, qui est surtout connu pour donner des conseils digitaux sur la santé
et aussi un entrepreneur qui utilise l'intelligence les conseils engageants sur Nous avons aussi Kathleen Campbell, populairement connue sous le nom de Kate Actrice, et qui est une actrice entrepreneuse et créatrice de contenu géniale, célèbre, avec plus de 17 ans d'expérience dans le cinéma, la télévision et l'animation, et reconnue pour ses performances primaires et sa personnalité dynamique. Elle est passée à plusieurs créatrices à l'entrepreneuriat utilisant son influence pour bâtir des marques percutantes et défendre les causes sociales, notamment contre les grossesses précoces. Grâce à son authenticité et sa créativité et sa constance, Catherine est devenue l'une des voix les plus respectées d'Afrique et de l'Est dans le domaine du divertissement et des médias, inspirant une nouvelle génération de femmes à s'approprier leur histoire et à transformer leur visibilité. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Nas Boy, de son vrai nom, Lawal Michel Nassirou Bolaji, qui est un acteur dynamique, musicien et créateur de contenu célébré pour sa vision unique de comédie, de musique et de narration. Et depuis le lancement de son parcours créatif en 2018, il a captivé le public avec ses sketchs pleins d'esprit et ses personnages auxquels on peut s'identifier et qui reflètent la vie quotidienne nigériane. Au fil des années, il a collaboré avec des artistes de renom, alliant humour et talent, pour bâtir une marque personnelle et avec d'éminents musiques. Nas Boy continue de façonner remportant des récompenses, celle de meilleur créateur de contenu en ligne. Grâce à ça, alors merci beaucoup. Merci d'être ici, chers panélistes. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour écouter? Alors, je prendrai 4 questions après le panel. Alors, je voudrais commencer par Poco Docteur. Not my friend, perhaps. But I'm good. I'm good. Ça va, je vais bien. Merci tout le monde pour l'accueil, pour avoir des conversations très, très simples. Merci. Je suis joyeux. Je suis très joyeux. Ah, non, est-ce que vous voulez que je chante votre musique? Catherine? Mon nom est Catherine. Je suis vraiment content d'être au Nigeria pour la première fois. Est-ce que vous avez goûté notre Rio Grande, notre jollof rice? Et aussi avec les petits. C'était bien. Oh, le Nigeria est le meilleur en matière de Rio Grande au monde. Are you pilau or jollof rice? Pijof. A mix of both. Okay. Oh, welcome to Nigeria. Thank you so much. Merci, bienvenue au Nigeria. Hi guys, my name is Ezonam and I'm Salut tout le monde, mon nom est Ezonam. Okay, please a round of applause for our panelists. Vous devez bien applaudir pour les panélistes. Après, nous allons commencer avec eux. What advice would you give businesses trying to grow across borders using influencer marketing? Quel conseil donneriez-vous aux entreprises pour accroître en utilisant le digital? And I transitioned into digital marketing because I believe. Alors, avec mes 15 ans d'expérience sur la création sur le digital, je dirais que je dépends beaucoup plus du contenu. Alors, comment une entreprise, vous devez faire votre diligence. A creator that is authentic, a creator whose values. Vous devez essayer the most impressive thing that contenus we have authentiques. our transport system. We have a matatu culture. I don't know what do you call you? Marwa.
Yeah, ours are a bit fancier though. Okay. So my tattoo culture, so what Zaron did, they plastered my face all over my tattoo. That was unique, and that's how they were able to study the market. You have to study the market. Who is your target Vous market? devez quand même devez vous tenir sur le marché avec des contenus authentiques. Et aussi, quelle est la valeur de votre marque? That's very, very important. And of course, the creator that appeals has mass appeal. As customers appeal. You spoke about authenticity, and I would like to ask Apoko Doctor, you create content, but not just any type of content, you create health content, and it takes time for people to trust the brand because they're listening to what they should Je put parlant de l'authenticité, je voulais m'adresser à Apoko Doctor. Vous créez des prendre du temps pour avoir quand même cette confiance de l'audience. Comment est-ce que vous avez pu convaincre votre audience? Quand vous espérez des gens pour croire juste parce que vous dites que ça veut dire que vous vous trompez. So you have to understand that there are actually 4 pillars when it comes to building that. There's status, there's power, Alors, there's credibility. Il y a quelques piliers quand vous construisez le pilier, le statut. Ce que vous devez avoir une idée de ce que les gens veulent. Alors, en matière médicale, vous devez avoir ce que les gens veulent. D'habitude, pour certaines, on voulait l'amener avant le besoin. Le quatrième pilier, l'écoute. Donc, comment il véhicule l'information, comment il communique. Donc, d'habitude, quand je fais un contenu, je ne parle pas comme ça. Vous savez, je crie parce que c'est surtout le langage des réseaux sociaux. Vous devez trouver un moyen pour captiver l'attention des gens. Alors, j'ai commencé par créer des contenus en 2015. Quand j'ai commencé comme ça. Salut les gens, aujourd'hui nous allons parler de... Mais personne n'écoutait. And that's because nobody is going online looking for what hepatitis is, except the people who, who have it. And personne n'écoute parce que personne n'a besoin de savoir ce que c'est. Donc, j'ai dû trouver un moyen pour exprimer, pour parler de façon à ce que ce soit ce qu'elle veut, ce qu'il fait. Donc, créer des contenus qui doivent susciter des réactions fortes des consommateurs. How do you not ensure there's not fear mongering? You're ensuring that what people are listening to is what they should really hear. Yes. So what people are listening to is what they should really hear because part of what we also do is ce qu'ils doivent vraiment écouter. Digital media is both ways. And when it comes to both ways, people have to also understand you have to also understand your audience. What are Alors, their vous devez aussi comprendre votre audience. Vous devez aussi comprendre ceux à qui vous êtes. Quelle est leur éducation. Donc, quand nous avons ces informations, nous les portons. Because we are a kind of people that do not necessarily move until it is absolutely necessary. Alors, nous sommes ces personnes qui ne nous déplacent pas, sauf que, à moins que ça atteigne un niveau critique. Alors, donc, nous sensibilisons les gens sur les conséquences de ce acte. Alors, avec le temps, nous avons essayé d'équilibrer le message, trouver comment équilibrer le message pour atteindre la cible. Common issues when it comes to creating content is monetization. How do I make money? L'un des problèmes, c'est comment monétiser les contenus.
than the viewers, the people who are watching the content. And one important question that I know that is on everybody's mind is, and I'm going to start with you, Nasboy, but I want this question to go around the room. How can I make money from content, even beyond? L'une des questions importantes, c'est comment je faire d'argent à partir des contenus. Comment est-ce que je peux payer mes factures avec le contenu? Salut tout le monde. So first off, when I started making contents, I didn't go into content creation for money. Alors, d'abord, je dois avouer que quand j'ai commencé la création des contenus, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Mais aujourd'hui, l'idéal, c'est que j'ai compris qu'on crée des contenus pour de l'argent. Mais il faut faire très attention parce qu'au moment où vous avez ce état d'esprit, vous pouvez perdre votre direction. Les créateurs de contenu nigérians aujourd'hui ne sont pas vraiment uniques. Nous avons très peu qui sont uniques. And we are seeing that Elozonam is becoming really successful. Maybe Elozonam is buying cars. You will see a lot of content creators trying to do what Elozonam is doing. So we have vous voyez par exemple Elozonam qui achète une voiture et vous voyez la tendance c'est que les gens ils veulent copier ce qu'il fait aussi. I'm not trying to see the app. I'm not trying to see the app very less, but go to places like Facebook. You would see people interviewing people over 1,000. I would like to exaggerate it, over 5 million people, right? You see people, so everybody is about money. If it's about money, then avec tout le monde derrière l'argent. Just monetize your platform. There are platforms that you can monetize. There's a Donc, YouTube, vous pouvez monétiser votre plateforme. TikTok. So that's why I said there's YouTube. you have your reason behind these things. I don't do TikTok live. Je dis que vous devez avoir une raison. Je ne le fais pas spécialement pour l'argent, mais je dis les gens se font beaucoup d'argent, des millions. A lot of people are always telling creatives, do it for the passion. But passion is not going to pay bills, right? Omar broke, you will be broke for a very long time. Beaucoup de personnes se disent qu'il faut la passion, mais la passion ne va pas payer les billes. J'ai étudié le théâtre, mais quand je suis venu à Lagos, j'ai constaté que les gens se faisaient de l'argent avec le théâtre. We love to dance, but then, let me tell you, it's for 500 naira we're dancing, you know? All the energy. And so I said to myself that I need to make money. I need to see this beyond the passion. Hello, Zonam. Je dois faire de l'argent. Je dois voir au-delà de la passion. Perspective. I need practical now. Nas nous a donné son aspect théorique, mais j'ai besoin de pratique. We cannot ignore what Nasboy said. Content Je ne creation. veux pas ignorer ce que Nasboy a dit. And in order for you to do this work consistently, you have to be passionate about it. Alors, pour vous exercer ce métier de créateur de contenu, vous devez vraiment avoir la passion. Like he said, there are platforms. When I started, I started because I wanted to become an influencer. Vous devez, il y a des plateformes. D'abord, j'ai commencé parce que je voulais devenir un influenceur. From America to Nigeria, and I'm like, I can do that. Je regardais des acteurs américains, nigériens. Je me suis dit que je peux le faire aussi. Mais l'idéal derrière, c'était d'être reconnu. Donc, j'ai constaté. Chemin faisant, mon équipe est... Je me suis dit, pourquoi ne pas... Nous sommes supposés créer des contenus pour amuser les gens, mais pourquoi ne pas créer des contenus pour que les marques puissent nous remarquer et quand même nous contacter pour des partenariats. Donc, j'ai commencé par créer des contenus en ciblant les marques et ça a marché. À côté de cela, j'ai des plateformes monétisées où je fais aussi de l'argent. Alors, je voudrais exhorter les créateurs de contenu à quand même construire ces plateformes et donc vous ne dépendez pas trop des marques.
parce qu'il y a des revenus que vous générer à monetizing your platforms. travers Also, you can sell monétiser. things. If you're very popular, you've Plateforme. gotten a name like Nasboy now. Si vous êtes populaire, vous avez un nom comme Nasboy, Get an art director to design some really cool T-shirts and wear alors them in vous your devez avoir un directeur whether de, it's a de hoodie or whatever publicité. that says something nice. Wear them in your skits, and the more you build the popularity, the more people want to buy your merch. Et plus vous développez votre popularité, plus les gens voudront At some point, travailler avec your vous. products. Look at Diary of a Nigerian Girl. She has a wide range of products that she uses her image to sell. So there are various ways you can make money from this thing. You just have to. Alors, il y a beaucoup de moyens que vous pouvez utiliser pour faire de l'argent. Do you have anything to add to this? Yeah, of course, I would want to concur with what they said. If you plant a mango seed, you don't go tomorrow expecting to find a mango Alors, je voudrais dire, si vous plantez une graine de mangue, vous n'allez pas espérer déjà cueillir des mangues. For me, I Au du think temps, I got into it by default. I was just creating funny skits. I'm an actress. For me, it was just a way of, Alors, relief after work, and someone told me, you can make money off this. Actually, a friend was making money. But when I got into it, it was just fun. And then moi, j'ai commencé, je suis une actrice, je créais des contenus amusants and beyond the brand deals, like you mentioned, now that I have been able to à partir desquels j'ai commencé à faire de but l'argent. beyond that, En dehors de ça, il y a aussi les it's up and down, and I've figured out a way for me to stay relevant in ownership. When a brand approaches me, I don't want to just be a one-time thing. Oh, you've paid me my check, I go home. No, I want to own. I want to be part of the business. I want to own equities. le contact. Je n'ai pas juste créé un contenu, mon contenu, prendre mon argent, mais aussi, j'ai aussi cette intention de me développer avec cette branche, avec cette marque. As you grow as a content creator. Okay, but does everybody here have managers? Everybody has a management team here. Okay, Donc, so est-ce que chacun, vous avez un manager? negotiations yourself, or does your Vous manager faites les négociations vous-même. Well, I used to when I started, and I remember when I got my brand deal Alors, happy. quand j'ai commencé, je le faisais, les négociations, je les faisais les Yes, négociations I was moi-même. there since Chioma, since Helen, and I'm still It's a long time. and I just renewed. Again, oh, you're doing something right So then. I think, like the good sir said, you have to build trust with your audience over time. That's why I Alors, said comme it's je a l'ai process. dit, vous devez You want construire to cette grow to that confiance level. si vous voulez What's your question again? croître Was it jusqu'à I ce was just niveau. asking around the room if everybody has a management. No, so negotiation, when I started, I used to do so. So when I got the brand, I thought, oh, I should ask for $1 million because I didn't know. I didn't know I could get more. So I just realized like, I'm not very good at selling myself because I just want to work. Quand je l'ai commencé, je négociais les contrats moi-même, mais à un point donné, c'est que je ne suis pas très bonne de vendre moi-même, And donc so j'ai when pu you know that you don't contacter understand the un business side manager. as much, you go get a business manager. You know he's going to be very strict and he's not going to be emotionally conscious about it. Just let's do it and say, no, this is how much you're collecting. Very necessary. Very Et donc, quand vous avez I agree un to manager, to have a manager myself. c'est très Do you have important. anything to add to this conversation? Yeah, for making money, right? If you're interested in short-term money, just as Nasboy said, you can Alors, copy trends. faisons de l'argent. What everybody's doing. Find what everybody's doing. Si vous êtes intéressé par avoir de But l'argent if rapide, you're interested in comme Naspo l'a dit, lasting long, right? Staying for the long term, you need créer des to contenus find a purpose, which is what permettre solution are you d'arriver bringing to the table? Because sur trends will come and go. au moment instant. Needs of human Mais si beings vous remain. pensez au long But terme, you can find a need je and figure veux out a quand way même to solve that. être en mesure For me, it's multi-literacy. de dire qu'est-ce que j'apporte à la table. It's been Donc, over 10 years. We've been pensez à working. construire I've been a plutôt DBA. des partenariats Yeah, durables. some of you here are not privy to that. A couple of years ago, 2018, 2019, I was working on the fourth floor of this building. And I Alors, created content in this building, right? En 2018-2019, je travaille au premier étage de cet immeuble. But if you want J'ai créé to des build money for the contenus long term, then find a solution and solve it. Now, for Et donc, solution, ce sont des contenus qui m'ont permis de solutionner des problèmes. Donc, si vous devez être durable dans ce
vous devez penser à créer des system called contenus Our qui vous permettent de where people can now solutionner un problème, par It's exemple. as simple as that. We are also building, one of the biggest congregations of young people called our Proco Nation Fiesta. Everything Alors we do actuellement, is centered around healthcare. And that is what nous will help you construisons la congrégation des jeunes and for that, qui est there will be centrée autour seasons de where la it propre looks like docteur. nothing is working. Right? There will be seasons where it looks like the money is not coming in as other people Alors quand are. vous essayez de créer ces solutions sur le long terme, vous avez la sensation que rien ne bouge, que voilà, l'argent ne vient pas. Mais vous ne devez pas être stressé en faisant cela. Puisque en faisant cela, tu es obligé à un moment donné d'essayer de copier des gens qui font quelque chose pour avoir de l'argent sur le moment instantané. Mais cela n'est pas durable. While they're not yet, evident to everybody. Because you could say, oh, I'm into content, I'm driven by the passion. Almost everybody here started it because of the passion, to be honest. But for you to sustain it, just get somebody that understands business. Right. Comme je l'ai dit, pour le succès aussi, vous devez avoir des because I also want everybody to get what we're saying. When it comes to management, ensure you've reached a certain level of experience too, because I do believe that Alors, at the earlier en matière de stage gestion, of relationships, vous devez aussi s'assurer d'avoir un niveau sometimes if I d'expérience. leave one manager, I'm able to call the people in that business and say, okay, I have moved to this person and I still have a relationship with the brand itself. And also what I'm getting from them is that we should niche down. And I think it's very common with content creators not just doing everything too, but ensure you are in an industry and you're speaking to that industry. And once you are known, you can branch out. I want to come to Elo Zonam because I know that, Elo, you went on a reality show. And Alors, the reality show produces several people become creators every year. Ça participe à des shows de réalité, télé-réalité. Okay, so it's simple. I had a sense of purpose when I entered into the reality show. I had a plan. I knew what I Alors, j'ai un plan quand j'ai participé à des émissions de télé-réalité. It was back to business. So there has been intention in how I move, what I do. Alors, il y avait quand même une intention à propos de mes déplacements. Donc, puisque après cela, j'ai créé des contenus qui m'ont permis d'être consistant. When you are about to be hungry, when you can see it in front of Donc, you. si je ne crée pas des contenus, je ne vais pas manger. Donc, si vous avez toujours cette faim, vous allez créer. Okay. So, I mean, and that's what's kept me consistent. Alors, c'est ce qui m'a permis d'être aussi consistant. I want to see how good I can get. Parce que je veux voir comment est-ce que je peux m'améliorer, à quel point je peux m'améliorer avant que je ne m'arrête. Je veux voir le meilleur de moi avant que je ne me. Et voilà, c'est bien. The money's good, the money's great. It's not the secondary thing. It's like number 1.1 of the matter. But yeah, the passion keeps me going. Yeah. Alors la passion I'm also getting from what Elo has said is that a lot of people see content creation and influencing as a hobby. It is not. It's a full-time job. It's the same as ce que je vais notifier aussi, c'est que beaucoup de voient la création de contenu comme un loisir. Non, c'est travail, c'est it's a full-time job. And I know Nas Boy can relate to that. une profession. He does content, he does music, he does comedy. Je peux le confirmer parce que Nas Boy fait la musique. No, it's okay. But you balance content, you balance comedy, and it's even the same thing. Est-ce que vous So I'm also going to come to you. arrivez à mettre l'équilibre au niveau de la musique et I work as an influencer. création de contenu? Comment est-ce que vous arrivez à You're just enjoying, like, yeah, I could do that easily, but comment est-ce que vous y arrivez? So how are you able to balance it? Comment est-ce que vous arrivez à You're working hard, a lot of people are like, Kiloshi, what are you doing? You know? Quand vous faites ce travail, beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qu'il fait? So first off, I was going to say something, but I missed it. For younger creators here, my best advice for everyone is, please
I don't think I like the idea of blow. It pisses me off when somebody says I want to blow. I don't know. I don't think there's anything that pisses Je me t'ai off. donné un contenu, un conseil pour les jeunes créateurs de contenu. Growth than blow. Vous savez, quand on dit, voilà, je vais être célèbre, non, je ne conçois pas ça, mais il faut quand même se développer, accroître ce temps, c'est important. And I heard you saying, no disrespect to anybody's job, but I tell you for free that content creating is the craziest job ever. Alors, je vous ai dit qu'il ne faut pas manquer de respect au travail de quelqu'un, mais je peux vous assurer que la création de contenu, c'est l'un des travaux les plus fous au monde. You begin to move, you don't move at your pace again. You begin to move at the people's pace. What does this mean? Right? I promise you that I do not want to post comedy videos every day. No, I do not want to. Some of the videos that I post, je n'ai pas voulu publier des vidéos de comédie chaque jour, mais il fallait que je sois quand même consistant. okay, imagine if you stay 1 month without posting. Bro, no brand is going to look for you. Right? Que vous passez un mois sans publier, sans poster des vidéos, mais il n'y aura pas de marque qui va vous contacter. It's bad. It's bad. Right? So now this puts you on your toes. You have to create every time, not because you want to create every time. I don't Vous devez créer chaque fois. I was thinking of ideas. Parce que moi, je ne me repose pas. Et étant assis ici, je réfléchis même à des idées. 9 to 5 goes home to rest. Yes, I'm not saying you cannot be innovative. I'm not saying you They cannot. said no. Don't tell me that. No. Not I'm coming. everybody, I'm but coming. understand what I'm Nash coming. is I'm saying. coming. I'm coming. Understand what Nash- So I don't know your position. I don't know your position in the bank. But now let me use myself as an example. If I was working somewhere, let's say I was working in a firm, right? Je ne connais pas votre position à la banque, mais je vais. I have to take home is my choice. Whatever I have to take home is my choice. Yes, my boss can call me to do something, but my boss will not call me every day to do something every day. Alors, je dirais que I don't know how it works. Maybe you guys can teach en me. travaillant de 9h à 10h, tout ce que je dois rapporter à la maison revient à moi. Et parce que mon patron ne peut pas m'obliger à emmener quelque part à la maison. Vous savez, je ne peux pas me rappeler de la dernière fois que j'ai arrêté de réfléchir. Étant assis ici actuellement même, en parlant, en vous écoutant, je réfléchis à des contenus. Donc, je ne peux même pas me rappeler de la dernière fois où j'ai eu. Parfois, je me dis même que j'utilise trop mon cerveau. So Alors, I feel like I have overused my brain, that my brain isn't as active as 5 years ago, right? Because of how pacey the industry is, right? Every day I'm dropping contents. Every day. vous savez, chaque jour, je crée de nouveaux contenus. Ou si je ne le fais pas, je réfléchis. Si je ne fais pas de la musique, je fais quelque chose. Quand on voit la musique. Let me tell you, because I tell people every time I'm losing my mind. I was talking to my team recently, and I was like, you know what? Nothing is funny to me again. Leave it. I'm done. I'm tired for the year. Like I'm able to rest. It's okay to rest and just, let's only do adverts. I'm okay. I'm good. But it's like, oh, you need to create content every day, and people don't understand. Vous savez, moi personnellement, je disais à mon équipe, comment il faut qu'on se repose. Faisons seulement. Mais vous savez, on a besoin de créer des pour garder notre. Because fame is a different conversation. When you are famous, people don't understand what it means. And when people come to me and ask me every time, I want to do this, I say, you need to think about if you want to be famous. And I tell people every time that the only thing I would go back and do again is that I won't have gotten famous as early as I did. I would have waited till I was like 28 or 29, where I know that what anybody says is, I don't care. I'm already more mature and, but just myself at 21, at 22, I would come on the internet and you just see conversations about you.
le poids à l'âge de 21 ans et and this is me being sans vulnerable. There was a concernant. particular time last year I had, an internet conversation, and while people were saying, C'est quelque chose qui me motive my aussi. mom's high blood pressure was going up. And so I wasn't even bothered about myself first. I was bothered about my mom being awake by 2 a.m. on the phone with me, and my family trying to even gather ourselves together. And nobody understands those conversations. And you say, should you really be famous? So I want to start with you, Catherine. You've been famous for a very long time. Have you been able to balance family? Je vais vous demander comment est-ce que vous avez pu récupérer la vie de and say, I'm a human being la vie and I need to focus on my life. et aussi votre vie. This is me looking for balance. Because it's none. It's very, very hard. Je suis en train de chercher actuellement l'équilibre. Vous savez, c'est un peu difficile. And that's family. When you get famous, we forget. Quand vous devenez célèbre, Social media is an illusion, and you start assuming les réseaux sociaux, c'est quand même une illusion. bad things happen to you. I mean, a week ago, my comments were off. Because, Kenyans on Twitter, X, and I got a deal with a foundation from a billionaire, and it was hell. Okay, we know what you're talking about. The other side of this beautiful life that you see, Un de mes that's why conseils était supprimé et j'ai dû entrer en conflit avec you're a darling, un homme très but their pace. But when you start, Vous savez, quand vous devenez célèbre, c'est vraiment toute une autre but vie. because I am one loved at home, because I have invested at home, my Vous savez, friends, my parce que je suis aimé chez moi, j'ai investi. I have a home to go to and I'm loved at home. It doesn't get to me much. So please remember the real people in your life, because fame can get to your head. Des gens importants aussi dans votre vie. Parce que la célébrité, quand vous êtes en salle, c'est vraiment fou. Sometimes just being great. Yeah. C'est la conséquence d'être Family bon. is what, there's always love at home, so you go back to family and friends. Vous savez, quand il y a des moments difficiles comme ça, je retourne toujours à la famille. À quoi, docteur, qu'avez-vous à dire? You guys notice, I wake up a lot these days. And that is because, I started noticing gray hair somewhere. Vous savez, Not fun, but one of the things that will help you look for the balance that you would never get is structure. vous savez, l'une des choses qui vont Building a business, vous aider à retrouver l'équilibre, c'est la structure. please treat it as a business. Donc, If you're vous treating it as a devez business, it means vous devez it has quand to be même structured traiter in a business. vous devez traiter votre création de contenu comme une affaire. And if you're responsible for everything, you're going to burn out quicker. For example, at our Proco Doctor, one of the things that has happened is we're registered as a company at the moment. We have a team membership strength of about 21 people, 21 young people. So while I'm here, things are going on online. You Alors, en have étant to ici, learn par to exemple, des choses se passent. going to last long. That's how I can Vous devez, That's how I can focus on our c'est en ayant une I was structure at Ilozanam's place yesterday trying to shoot content with him for the fiesta. From him, I left VJ. From VJ, I went to Lai. From Lai, Nasboy, you're shooting content for Proconation. Yes. So, I'm doing all these things, but at the same time, we're still productive on everything. tout ça, So structure is very important. je faisais beaucoup de même moments et je continuais à They faire. say lock-in. Lock-in does not guarantee your success. Vous devez aussi I être. think that once I lock in, it means I'm going to be successful. No, it Par doesn't. exemple, Mean, it just une fois means changé, increasing je the vais, chances of success. For je vais, example, je we've vais been être sitting très here, réussi. and every minute that we've been sitting here on YouTube alone, there's been 500 hours of content uploaded. Vous savez, étant assis à chaque minute sur It means that YouTube, every il y a day we have over plus de 500 contenus 730,000 qui sont en hours cours de uploaded changement. on YouTube. How are you going to stand out? How are people going to find you? Comment est-ce que les gens vont So it's a business that if you're coming into, you have to first of all understand what the stakes are. C'est donc une affaire qui, Battling quand vous plongeant dedans, longer vous devez social quand media même at the moment is attention media. comprendre la You structure. are fighting for people's attention
keeping it and holding it. And you also need to understand that there's nothing like loyalty. Vous devez aussi comprendre qu'il n'y a rien qui dépasse la loyauté. So long as you solve their needs. So you have to understand that this is what you're getting into. Vous devez comprendre que c'est ce en quoi vous vous mettez. Each and every one of you. And also, please build a community rather. So don't get focused on the fame. Bonne chance à tout le monde. Vous devez aussi quand même construire une communauté. Ne focalisez pas votre attention sur les noms de thèmes que vous allez avoir. Amazing Amma. You know, he has a community of just building around food, and you can see people, you know, aggregate around that. That's him, right? Yes, that's him there. Okay. Please stand up. Hey, yeah. Come on. Don't worry. I know him. We're friends. Personally, we've not had a, you know, conversation. This is the first time that I'm actually interacting with him. But I see his, you know, and he's consistent about it. So, you know, yeah, I hope we've been able to confuse you about finding balance. Just know that it's never going to happen. Alors, Sorry, to add to j'espère qu'on a pu vous convaincre concernant l'équilibre. Sure. That's one. Two, not everybody will be famous. D'abord, vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui sera célèbre. I have my own maths. I generated it. So I always say that Je dis toujours que take, let's say, you go to the streets of Lagos, in fact, the streets of Nigeria, and you put a microphone to a young person. What do you do for a living? Upcoming artist, musician, upcoming de Lagos, vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils font pour vivre. Vous allez entendre des musiciens comme disons que nous avons environ 20 millions de gens qui veulent devenir administrateurs de contenu. Et je me demande combien d'entre nous deviendront célèbres. Nous n'avons pas jusqu'à 1000 musiciens au Nigeria. Nous n'avons pas 5. Nous n'avons pas 500 musiciens qui ont réussi au Nigeria. Forget about the people who just come and post and make you feel like they have money or they are successful. We do not have 500. Oubliez ceux qui viennent poster des posts pour so why do you have to die here? Qu'ils ont réussi. To blow when you can grow, right? Because growing. Ceci étant, pourquoi est-ce que vous préparez France? So everybody wants to blow, and I keep doing the math for myself. I'm like, this is 20 million persons doing this thing. Upcoming. Alors je continue à faire ce calcul à mon niveau. Voici 20 millions de personnes qui veulent réussir aussi dans la musique. There's photography. That industry is not saturated. Yep. Alors qu'il y a d'autres industries comme la photographie, une industrie qui n'est pas encore saturée. The space is not saturated. And guess what? Alors qu'on a la possibilité d'aller vers ces figurez-vous, j'ai des photographes qui font plus de 10 millions comme chiffre d'affaires par jour. When you can service some other industries. So yeah. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez devenir célèbre dans la musique, sachant bien que vous avez la possibilité de réussir dans d'autres industries? In the industry you're in, there are people who, again, because even those you see as content creators and as influencers, we're also very scared because I'll tell you, I'm scared. I put my money everywhere. Nous sommes créateurs de contenu et comédiens. Nous avons aussi I'm going to put my money in places I know that I need to have pension, I need to have insurance. Because we've seen the trajectory of people before us. Je mets aussi des dispositions sur les dispositions. Je mets aussi des dispositions pour quand même avoir des revenus stables. Par exemple, déposer mon argent où je sais que cela va me générer des intérêts. Ça aussi, it doesn't necessarily have to be in the arts industry. But again, Nasbo, you have to tell us how to blow.
Because I want to blow. That's why vous devez nous dire comment Okay, tell me how to grow to the blue. No. because that boy, once he releases a song, right? Everybody, the content, it's back to Parce back. que la plupart Many people. I see you. Nas Boy lance au son. Is there a plan when you want to release? Il y a quand même beaucoup de personnes go head on and say, okay, qui sont you spoke informées. about sitting down Ça a and quand même coming to your mind, but how do you go head on straight and comment est-ce que vous content to put out to the eat? pour y arriver? It makes it. And it's, So, I grew before I blew. Comme je l'ai dit, je grandis, je crois avant de grandir. Tell us how to grow. Okay. So, how to grow? First off, Comment se développer? Vous devez être unique. Vous n'avez pas à être comme Nas Boy. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Parce qu'au moment où vous voulez être comme moi, it is always fascinating to see new things. It is always fascinating. ça ne va pas marcher parce que je suis moi. In a runway, right? You can. People think flashy. People think flashy is the new cool, but it's not so. I can come here wearing maybe red, black, shiny clothes, and I walk in and everybody's just looking at me. And I can also come here and wear black, and maybe the black trouser that I'm wearing is attached to the shoe. So in essence, I wore the shoe from my trouser. Like I wore my trouser with my shoe. Okay. I don't think I've ever seen it. Right? Oh, nice. Nice, but although I wore red and black, and you. No, so the moment I step in here, I'll be the first person people will look at, right? Because they have never seen it. So I think you should be innovating. Alors ici, en venant ici, par exemple, en portant des habits uniques, je suis certain que je vais être la première personne que les gens vont commencer par observer et regarder. Pourquoi? À cause de la manière dont je me suis habillé. I always say, okay, for example, the skit making industry, right? I will talk about that one because I know about it too much, right? The content creators I know creators that are famous. I would like to mention names, but I won't. But I've known creators that have been here for like 5 years. They've been here since I came. Dans le secteur de la création de contenu, je connais ceux qui ont reçu. Je ne vais pas mentionner des noms. You cannot hold me. You cannot hold these people. You cannot. But there's a Sabinos who is always crying. So we know him for that. Right? We know him for his blue shirt. We did not see anybody like Sabinos before he came. There's a Brain Jota who is a nonchalant comedian. Right? Vous savez, Sabinos. Vous connaissez Sabinos, Brain Jota. Nous n'avons personne comme ces comédiens. There was no guy like that. Right? So I came with that. Luckily, I blew because there was nobody like that. Then after getting vous savez, j'ai réussi parce qu'il n'y avait personne qui faisait ce que je faisais. C'était quand même unique. So when they gave me attention, I now started, diversifying, creating. I created my Papa Bosco character 3 years ago. I started redefining things. I started understanding that when I step out, people do not call me Nas. J'ai commencé par comprendre que quand les gens ne m'appelaient pas Nas Boy, mais ils m'appelaient, c'était le nom relatif à ce que je créais pour m'appeler. Je me suis figuré que je devais me donner un nom, je devais me faire un nom. Right. So I started creating characters. You've been able to build a brand. Donc, j'ai commencé par créer des caractères qui m'ont rendu unique. It's easy. It's easy. Identify yourself with. I'm not saying you. Vous savez, quand vous commencez par créer des contenus, vous devez vous identifier. This is his content. It's a lot. Thank you. Vous ne dites pas que vous devez avoir un costume, mais quelque chose qui vous rend particulier. Okay, but just to be honest, what he's saying that I'm getting as well is consistency is important. Not just consistency. Pour être honnête, consistently doing the right une chose à retenir aussi, c'est la constance. En faisant redirect that. la bonne chose. Ensure that we take enough questions because I know people always have questions when we have conversations like this. But I'm going to now ask. Je vais m'assurer qu'on
comprennent des There's questions. so many people in this space. So how do you always stay top of mind Mais with your je vais audience? In a commencer. practical way do you do it? I think I figured out a way to have my audience crave me. You know, like we say, it's so exhausting. Like the good sir spoke about the attention span, and I started leveraging on storytelling to sell for brands because I found, hard selling. You cannot hard sell to people anymore. You have to sell an emotion, and that's how I merged storytelling and selling for brands. But I realized over time now, everybody adopted the style. Everyone was, creating skits with stories to sell for brands. So I knew I had to pivot just like any other business. And luckily, I'm multifaceted. So I'll decide this month, I'm just going to move away from this skits and I'm going to sing. Vous savez, Right? Next time, I just got into philanthropy, and that's what I do. And then I'm gonna go into empowerment. I am very strong on je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Je passe à autre chose aussi, puisque je suis multi-talent. I'm not just like, Je fais toujours quelque chose de. oh gosh, it's a nice and lovely. Oh, Je ne me dis pas, voilà, cette telle personne est en train de le faire. Vous savez, je suis toujours en train de faire quelque chose et j'arrive quand même à captiver la. Okay, so I've been doing content creation since 2017. Alors, je suis en train de créer j'ai commencé par créer des contenus depuis 2015. J'ai découvert que la plupart des top créateurs de contenu à un moment aussi se découragent. Donc, à un moment, ça m'a pris beaucoup pour solutionner mon burn-out. Parce qu'à des moments donnés, les choses ne marchent pas, les idées ne marchent pas, vous êtes fatigué, vous avez le burn-out. Alors, ce que je conseille, c'est de prendre une pause. Donc, je mange par exemple une glace, je regarde des films, donc, je me relance dans la vraie vie, je me détends, je fais ce que j'aime et après, je retourne. Et après, voilà, je me questionne. Trouver de nouvelles manières, de nouvelles méthodes de création. Aussitôt que le burn-out revient, je fais un pas en arrière pour réfléchir, pour rebondir, afin de rebondir avec de nouvelles idées. Donc, j'essaie toujours quand même de créer quelque chose de and then at some point, I let it go and reinvent myself. I don't care about posting consistently. Je suis stressé à un moment donné, je fais un pas en arrière pour me ressourcer et rebondir. So even if I go away for 1 month, I don't post, I come back with a fresh idea. Et donc, même si je fais un mois sans poster, je reviens pour poster quelque chose d'intéressant, de nouveau. Et quand je rebondis par une carte intéressante que je repose. I have a team of writers. As a skit, c'est aussi important. C'est important aussi d'avoir des gens qui vous soutiennent. And maybe I'll put my magic. It's okay to get help. We need to understand that. You don't have to do everything yourself. I think vous n'avez pas à tout faire vous-même. C'est toujours bon d'avoir aussi. Alors, cette question du burn-out est très importante que nous en parlons. Parce que you want to be able to have a big family, you want to be able to keep up with everybody's life. You need to understand that there are certain things that you cannot
keep Vous up devez with anymore. comprendre You're going to have to make qu'il y a sacrifices in some certaines areas of choses your que life vous ne and pouvez let plus something continuer go so à that you faire. can at least Et have a vous space devez quand même to faire manage demand certains and rest. sacrifices For example, me, one thing I don't joke permettant with, sleep. d'oublier. I must sleep. Must. Once it is 10, you can't catch me outside. 10. Yes. Oh, apricot doctor, you're so boring. You don't go out in the night. You Leave catch it me outside, like though. that. You catch me outside. 10, I'm going home. Moi, par Right? exemple, une des Because choses that is the importantes only way I can remain euh, sustainable. If I sacrifice qui me myself permet d'être to go out tonight, durable, c'est le I repos. become less. Après 22 heures, vous n'allez pas me voir dehors. Parce que ça me Thank permet you. d'être beaucoup Have we plus all produit. enjoyed the conversations? Do we have questions? Alors, est-ce que nous profitons bien de ce panel? Est-ce que nous avons des So questions? that we can take more than 4 if possible. And Donc, nous allons prendre des questions. so I'm sure the team will work on that. I will take one. Just Je do we vais have prendre any final statements before we take questions? Anything you want to quelques avis. about in particular? I'm sure. Or do we wait for the questions and then we give our final remarks? Okay, let's wait for the questions. Can we take questions across the hall, please? OK, nous allons prendre des questions. Hand is up. Your hands are up. Okay, we have questions. I love it. So we'll be able to take as many questions as possible. That's why we cut the panel short. Okay. Good morning, everyone. Good morning. Bonjour tout le monde. My name is Fumi Akambi. I work with UBA. I'm the chief of staff. Mon nom est Fumi. Je travaille avec UBA. So my question borders around AI. Ma question concerne plutôt l'intelligence artificielle. Mr. Lampe, in his closing remark, did touch on authenticity, and he also mentioned how AI can drive content. So, Alors, as a brand, UBA plays l'intelligence artificielle peut aussi bâtir des contenus. Et comme une marque, UBA a un rôle important. The main risk. We know some of them. We talked about authenticity, originality, misinformation. How have you been able to navigate some of the challenges that have to do with the issues and challenges created by AI? For example, Comment est-ce que vous arriviez à solutionner les problèmes créés par l'intelligence artificielle aujourd'hui en matière de création de contenu? You can eat 10 eggs and 10 glasses and drink 10 glasses of milk. Meanwhile, it is his face, but it's not his voice. It's not his voice. As our group chairman, we've had cases where his image has been used, his supposed voice, but the content is not his, and there's some misinformation going out there. So, alors, nous avons par exemple de notre côté eu des situations où le président, le PDG du groupe, son image a été utilisée avec une voix stimulant que c'est lui qui parle, mais ce n'est pas lui. Donc, comment est-ce qu'on peut solutionner ces risques? These people are using my face and what looks like my voice to sell penile enlargement creams, weight loss teas, and at this point, we're just... merci pour cette question pertinente. J'en ai été victime où des gens sur les réseaux sociaux utilisent mon image et même ma voix pour vendre des produits. And then they come to me and say, "Apricot doctor, your drug was not working." And I'm like, I don't sell. Et les gens, à un moment donné, m'ont interpellé pour dire, voilà, Apricot doctor, ce produit que tu as publié ne marche pas. How are we able to circumvent things like this? One of the responsibility belongs with the platforms on which this this AI, misrepresentation is on. Alors, comment est-ce qu'on peut faire face à ces problèmes? Une des responsabilités revient à ces plateformes-là. Ads, quotes and unquotes, including that of the group chairman, were sponsored. That's one. So there has to be a risk, especially with people who are responsible for that. That's one. Secondly, we have to find a way to build a platform that is able to recognize
Alors, deuxièmement, nous devons aussi quand même construire des plateformes qui doivent être identifiées cette fake publicité générée par l'intelligence artificielle. One of them that is working on an AI identifier, because at this point people can't even understand what is AI and what is the original content. And what is original content. The line is blurring at the moment, so it's a very, very serious risk. But I feel that c'est un risque sérieux, mais je pense que nous, en tant qu'acteurs clés de cette industrie, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons quand même trouver des solutions idoines à ces problèmes. Donc, plateforme, pas des plateformes, trouver des solutions pour solutionner ce risque. Nous avons une autre question. I'm a real estate consultant and I create content around real estate and investment. Firstly, I want to appreciate all the panelists, Dr. Chinonso, you're my namesake. I try not to miss your content around 7 a.m. I always watch that. Nice boy, your character, even the one you act like. Alors, je crée des contenus pour le marketing en immobilier. D'abord, je voudrais vous remercier. So, I know that. Oh, okay, wow, okay. Go on, that's it. Go on. I know there are a lot of small, I won't say small, growing influencers around here that create content. And I have this question that really bother me a lot because I do reach out to some of these content creators for collaboration. So I just wrote them down. How do you collaborate with influencers when you don't have the budget to pay yet, but you still want to make it a win-win and not come off as asking for free promotion, but you just want, you know, you have your audience, you just want... Okay, alors, comment est-ce que vous collaborez avec les créateurs en tant que célébrité? Comment est-ce que vous collaborez, vous avez à collaborer avec les créateurs de contenu qui ne sont pas encore à votre niveau? This is never an easy question to answer, but I'll tell you the truth. People like ça n'a jamais été question facile. Donc, dis la vérité. Alors, les gens comme moi-même, actuellement, j'ai des problèmes pour collaborer avec les acteurs. Alors, je vais, pour répondre, pour être en mesure de collaborer avec certains acteurs du domaine, vous devez être en mesure aussi d'identifier qu'est-ce que vous apportez sur la table. Donc, quelle est la valeur suprême que vous apportez? Et sur votre contenu est fantastique. Les gens vont travailler avec vous. Donc, vous devez quand même focaliser sur la qualité du contenu que vous voulez créer. Because the work is good, you want to be in it, so you have to create that value for people not vous devez quand même créer cette valeur qui... I think he's right. It's about value. What value are you bringing? Il a raison. Il a une question de valeur. But I know unless I have something to bring on the table, my DM is going to be dry. Qu'est-ce que vous apportez à table? I'm left on red because they look at you and they're like, okay, she's doing well, but not on my level yet. Because they've put in the work. So same for you. Si vous regardez, les gens vous regardent, voilà, voilà, et ça va bien, il est bon, mais il n'est pas encore à ce niveau. So continue putting in the work. Yeah. Donc, vous devez continuer à travailler. Exchange of value. That's one of the reasons why I collaborate. I promise you that Donc, if you send me a deal, l'échange de valeurs, I have to be that blunt. I will not argue because of the benefit. What do I stand to des raisons. Okay, I'll reply your DM. Ok, parce que je vais me demander si vous pouvez payer ou pas, ou est-ce que vous avez des followers qui vont aussi... Parce que s'il n'y a pas un gain potentiel pour moi, je ne vais pas collaborer avec vous. Leave this blue. Because one of the reasons why you guys always want to work with us is because you care about blue. But if you want to grow, parce que l'une des raisons pour lesquelles vous voulez travailler avec nous, parce que vous voulez aussi avoir une visibilité. Because if he has 50,000 followers, if you're trying to grow, you can actually have 1,000 followers from that. In essence, you're growing. So leave me alone. Grow.
Grow to the point where I would love to work with you because we have to exchange value. Développez-vous, agrandissez. Si vous êtes aussi visible, aussi, si votre contenu est intéressant, ça serait facile pour moi de travailler avec vous. Si vous êtes donc, j'ai basé sur cette croissance. The question I want to ask is, I think you were the one that actually asked the question regarding management. You said as maybe an early content creator or like me that just got out from the house, and you said getting a management is not something you think it is good, or I didn't get the question well, that you have to like create a relationship with few people before you get a management. Like, I don't really get the question. Like, is it that if you're just new to content creating and you're a bit famous or something, you should get to relate to people first before you get to management? You won the competition, you should get a manager, but let's take it from the room. Ma question c'est, est-ce qu'il faut avoir un manager ou avoir des relations avec des gens d'abord pour avoir un manager? I think for the first five years before I could Je even crois que j'étais mon propre manager dans les 5 premières années à d'avoir un. When we were starting, we were doing everything. Au début, vous devez être en mesure de faire tout même, négocier les contrats, vendre. There's going to be a bit of work in the beginning. So you just Donc, can't ça va wake être up and say like, du oh, travail talk to my manager. No, you have to. Avant de penser à avoir un manager. Yeah. Okay, so sorry. Donc, c'est un process. Unfortunately, you know, a lot of us here started as, you know, we started through a process, right? Vous savez, malheureusement, nous avons tous commencé à travers un processus à partir de 10 000 followers jusqu'au point où nous avons eu un manager. Big brother. So that's not, yeah. So it doesn't apply to her. Yeah. Because, congratulations. Because now that she's out of the house, brands are reaching out. I promise you, she cannot handle it. And she cannot afford to say yes to everybody. And we are all aware, the people who are in her level or the people who understand already know that you cannot be talking to Imisi directly. You have to speak to a manager. Yeah. So you have to get a structure. Les gens qui sont à notre niveau, ils comprennent tout ce qu'ils doivent avoir un manager. Et je suis conscient que j'ai des ennemis et mes ennemis savent bien aussi que je suis conscient de cela. Donc, vous ne pouvez pas être disponible pour tout le monde. Donc, si à un niveau vous avez une certaine visibilité, c'est important de voir quand même. Vous savez, j'aime partout où il y a la qualité. To be in particular places because you're already everywhere. But what I would also say is that when you come out of a reality show, you want to find what exactly you want to do because you are a bit of noise in your ear and you're pushed straight to the public eye. I would also say that a lot of people would tell you they're the best managers, but find someone that understands you. Vous savez, beaucoup de personnes vous diront aussi qu'ils sont les meilleurs managers, mais quelqu'un avec qui vous avez une relation, qui aussi le again, there are checks and balances you can do. Look at your invoice, look at your receipts, but ensure that you grow with the person. Le salaire, vous devez être en mesure de payer ça. Because I know a lot of people say, oh, change the manager, they don't know what they're doing. But when you change the manager, vous savez, il y a des gens qui vous diront changer votre manager stay consistent with who your manager is. Parce que you understand the business as well. On dit qu'ils ne comprennent pas, mais vous devez être avec votre manager. Just ensure you're looking at some of your invoices. Well, you can't see everything, but just try as much as you can. Like be in the boardroom. There's tendency of, my manager is going to handle everything. In the boardroom negotiating the deal. You can just sit there and be quiet, but you understanding the business. Please be involved, especially in these initial stages. Get to understand the business. Même ayant un manager, vous devez aussi comprendre. Just also develop a relationship with people. And why relationships are important. L'autre chose aussi, vous devez développer des relations avec les gens. Pourquoi c'est important? Même si vous n'êtes pas tout le temps dans la conversation, les marques et les managers. Mais avoir une main dedans est important aussi.
your manager has to first of all protect you. Un des conseils que je dois vous donner, c'est que votre manager doit aussi vous protéger. And their entire identity is just about the money. You know, they will take any deal, even if it tarnishes your name. So it is very important that the person is looking out for you first. Donc, c'est important aussi que la personne veille sur vous, parce qu'il y a certains managers qui veulent juste gagner de l'argent. Donc, pour certains partenariats, que ça salisse votre nom pas, ils ne s'inquiètent surtout pas, ils privilégient le gain, ce qu'il faut gagner avec cette affaire et atténuer votre image. Même si vous avez quelqu'un voilà, qui veille sur vous, voilà, il va vous aider. Merci tout le monde. Good afternoon. My name is Uzo and I manage remittances for UBA. I follow all of you. So interesting, we're speaking about content that converts. And we're talking about strategic marketing. So what I've heard a lot of you speak about is personal brand. Now, as a business, how do you convert your content for me to get a return on investment? Because I'll pay you for a service. How do you drive that, utilize that influence to drive my business growth? How do you choose? You say you do business with Zaron and... Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous arrivez à convertir votre audience? D'accord? Parce que moi, en tant que marque, je vous paye pour pouvoir avoir une certaine clientèle. Comment est-ce que vous, avec votre influence, vous arrivez quand même à captiver l'attention de vos followers? For example, with Happy, it was a relationship that started way back when I was on Kenyan TV. I was on a TV show for 8 years. So I had already, I'm very young. I'd already built trust with the brands and also with the community, which is very, very important. And Alors, I think that consistency, when a business gives you money, cela repose beaucoup plus vous devez construire une audience qui a totalement confiance en vous. Et l'autre chose aussi, je dois comprendre l'entreprise, quels sont ses objectifs. Donc, je dois connaître aussi l'entreprise et ses besoins. Hopes like, oh, Kate has this 1 million followers. If I get her, I'm going to convert maybe 10%. Sometimes it's not a reality because it's repetitive. Influencer market is repetitive for you to get your ROI. So I'm in a position to advise a brand the right, maybe even platforms to be on, how often they need to advertise, the kind of content they need to create. It's not just about cutting a check and moving. I work with smaller brands as well. Styling shops, and I'm very, very involved with them because it's so satisfying seeing them grow. The same way I treat the big brands, the same way I work with the, big brands. And de la même manière que je traite les grands, je traite les aussi de la même manière que je traite qui n'ont pas aussi une standard visible. With the businesses that I'm working with. Okay, does anybody have anything? Hello. Okay, so I would say this. Social media and influencer marketing is an ever-changing space. Right. It's not how it was in 2020 or in 2015 when Nigeria just kind of got into it. Before, an influencer would just post a video about a brand and the next thing, the brand will go from 1,000 followers to 10,000 in a day. It doesn't work that way anymore. Vous savez, les réseaux sociaux ne marchent plus comme avant où un influenceur va juste poster un contenu pour une marque et la marque va obtenir environ 100 000 clients. Mais aujourd'hui, vous devez traiter en tant qu'influenceur, vous devez traiter votre audience. Donc, nous devons constamment réfléchir à ce que nous représentons, comment nous représentons les marques. One video or one engagement doesn't cut it anymore. Whether it's for sales, whether it's for engagement, it doesn't cut it. I've been a Premier Cool ambassador for the last 4 years. J'ai été ambassadeur de Premier Cool pendant 4 ans. I
think the second year after we started, I would start getting reports. I would walk on the streets. I don't think I can be. I don't think I'm relatable to the average, to a bus conductor. But the bus conductor will see me on the street and say, you, my guy, Premier Cool, I use your soap. So I get feedback from the streets. So the brands have to partner. You have to pick your influencer or your ambassador very carefully. Donc aussi, les marques doivent choisir leur influenceur avec I agree. I think that's one of the most important things that brands forget. Ensure that you pick your person and go long term with them. And people donc, un long terme partenariat avec votre influenceur. So does that answer the question? Thank you. Okay, we have a question there. Okay, une question. Yeah, hi guys, what's up? So obviously I wanted to just come back to the topic about the burnout. In my situation, I'm like on a long-term that we're just speaking about right now. So I'm on long-term deals with maybe like 6-7 brands. And obviously we have deliverables monthly. So I feel like for me, it starts to feel like I never stop. So I never like go on holiday. I never stop working because it's like you're delivering maybe 2 videos for a brand every single month and you've got 6-7 of those brands. Obviously it's a massive blessing to be representing these brands like on a long-term deal. But then I feel like I don't create in bulk. So like I have friends like some of you guys, maybe not you guys specifically, but friends that they create in bulk. So maybe they've shot their contents months before. But with a lot of companies that I'm with, like for example, like I Bet Niger, for example, is a lot of betting is like football. So it's like in the moment of like, okay, cool, Arsenal played Man United yesterday, we want to speak about this. So a lot of brands that I'm with, I've realized that like I deliver better when I'm creating at that moment in time. So I don't really create my content in bulk. So I'm never going on holiday. So I feel like I can't be burnt out. And sometimes I am burnt out and I just kind of need to like leave it and chill. And then also, in the most humble way possible, when you get to the point where these people are paying you like a lot of money, you then feel like I can't stop because you're under pressure, you're representing this company and they put a lot of money in your bank account. So how dare you say, well, for this month I can't work. So yeah, I just want to know how you guys feel about that since we're like in the same space. Alors, je voudrais me prononcer sur la question sur burnout. En tant qu'influenceur, vous devez créer beaucoup de vidéos pour une entreprise. Au même moment, vous devez vous reposer. Et vous avez des entreprises, des marques qui vous payent des millions et vous êtes obligé de travailler tout. Alors, pour répondre à cette question, vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie. Donc, vous devez aussi avoir des priorités. It sort of helps you deliver because you know, okay, this is my bread and butter. This is, you know, just as. Vous savez, quand vous avez un focus sur quelque chose, ça vous aide aussi à bien fournir le résultat, l'effort nécessaire. Most times, the reason a lot of people burn out is because they don't protect their ability to deliver. La plupart du temps, les gens ne protègent pas leur capacité à livrer un travail. Every day you wake up with, let's say, 89% or 100%. Everything that takes your attention throughout that day is depleting from your battery and your ability to even deliver. So burnout is generally just you looking inward and asking yourself, how many things are on my table? How many things are important? What can I get off? Donc le burnout, c'est faire une analyse, vient du fait que vous faites une analyse de ce que vous devez faire et vous dites que je suis le seul à pouvoir faire tout ça. You're selling them your community. It gets to a point, I have this egotistical view that I will always be bigger than any brand I represent. So that means I can negotiate deliverables. If you tell me to deliver 12 videos in a month, I will politely decline and tell you, I'll give you more value if I do at least 4 and give you quality. I think you are in a space where you can negotiate for yourself when it comes to deliverables without compromising the money. Alors, je pense que vous êtes dans un espace où vous devez négocier pour votre bien-être aussi, que de focaliser sur l'argent à gagner. L'autre conseil aussi que je vais donner, c'est aussi déléguer. You have to delegate. Somebody has to do some thinking for you. À un moment donné, vous devez déléguer. 6 to 7 brands and you have 2 to 4 deliverables a month or 10 deliverables for them. Donc, they need to be able to anticipate your needs before you get there. So that you vous êtes le CEO, vous travaillez avec 6 ou 8 marques et vous devez quand même fournir un résultat. Donc, vous ne pouvez pas tout faire au même moment vous-même.
Donc, vous devez quand même déléguer. Prolong your energy, actually. Yeah. Yeah. Ça vous permettra aussi. One is very specifically, I know my manager is here somewhere, but management, you pay them 20% or 15 or 10%. There's a reason why you're giving them that money. I don't write briefs anymore, interpret briefs or write scripts. The management is supposed to be a company, and it's not a single person's business. So they're supposed Donc, to je employ pense que tous autant que nous sommes ici, nous avons un management, une direction, donc, une équipe de la gestion. Donc, ça doit être, management doit être quand même l'entreprise. Pour que tout ne repose pas sur nous. When it comes to, maybe also what you want to do is that if 6, 7 brands can afford you, you may need to increase your money, how much you're charging. Because for 7 brands to be able to pay you long term, it means that maybe what you're doing could also be that you're accepting small bits, and then it comes cumulative together. So you will increase the money so then you get less deliverables because now they cannot afford as many deliverables as they would like. So that's another important thing to do. Quality over quantity. Yes, quality over. And again, once Donc, you il faut reach a certain privilégier aussi la qualité. certain things that, okay, I can't do 12. And it's okay to leave money on the table sometimes. And the same applies to business brands. Burnout is also real in business brands. Please, if you can for your business, delegate as well. Get a videographer, get a script writer. You don't La have to même do it chose all by pour yourself. les entreprises, les marques. À un moment donné, vous devez être en mesure de... Any question in the room? One more question. Oh, I see. Nous allons prendre une question de You plus. didn't come to this side at all. So I mean, I have to just take question. Okay, Uriel, and then we'll go there, please. Nous allons prendre une question aussi. I wanted to find out, how do you stay relevant, especially when platforms and the algorithm changes? And then my second one is, how do you measure success beyond your follower count as well? I didn't really get it because follower count is... The mention of the algorithm, you just get tired. Right. You're putting in so much work for what? Right. 500 likes when you have 2.5 million followers can be discouraging. Alors, And I think comment est-ce que vous mesurez I have chosen to completely ignore. Thank God for Instagram. You're able to see how many people are actually seeing your content versus the likes. Par exemple, vous avez 1 million de followers, mais juste 1000 j'aime. Your insights, you can still see the people who are engaging. So I think the algorithm shouldn't deter you to continue creating. You still have your community. They still see Je you. pense que ça ne doit pas vous épuiser, vous décourager pour continuer à créer. I'd say that we've been saying content creation is a job, and all our approach to content creation still has to be like a job. And I don't know any business that is going to stay long in business if it doesn't focus on data. Now, one of the data you need is your back-end data. Your back-end data is very important. Alors, nous avons dit que la création de contenu est un travail aussi. Donc, pour cela, nous devons aussi faire très attention aux délais. I can tell you their gender, their location, and that sort of affects how we create content. Because, for example, on Twitter, which is the most violent platform ever, right? One of the reasons it's even more violent is because the majority of the people following Aproko Doctor on Twitter is par exemple, sur Twitter, qui est une des plateformes très violentes, à la présence des gens de 18 ans à Facebook, for instance, where the majority of the people following are between 25 to 34 and 35 to 44, and a majority female. Contrairement à Facebook, où la plupart des followers sont de 25 ans à 30. You're going to be fighting a constant battle if you think Et en raison de la différence de la démographie sur ces deux plateformes, vous devez être en train de mener des combats. Donc, l'équilibre, c'est de satisfaire le besoin de votre audience. About your content and dragging their friends and followers to your page. For example, there are people who have made it their life's work to always post Aproko Doctor's content on their WhatsApp status. We don't ask them to do it, but they are disturbing their friends, they are disturbing their families because we consistently solve their problems. So, par exemple, il y a des gens qui posent
qui postent des vidéos à propos d'octobre sur leur WhatsApp, sur le statut de WhatsApp. Nous ne leur demandons pas de le faire parce que nous résolvons des problèmes qu'ils traversent. Donc, il faut quand même essayer de trouver la solution de son audience. Good. How many followers do you have on Instagram? 3.2 million. How many followers? 2.5 million. How many followers? 2.4. How many followers? Instagram. And you guys are very successful in your own right. I haven't hit 1 million. Oh, wow. I've been creating content since 2017, and I have not hit 1 million. And that doesn't mean you're not successful. Exactly. And it's not for lack of trying. But I have worked with a lot of brands since I started. So your followers. Moi, par exemple, je n'ai pas des millions de followers. Mais je travaille avec de grandes marques. Je gagne des millions. Donc, mon succès ne se définit pas par mon nombre de followers. Je sais plutôt de résoudre les problèmes. Et de construire une communauté Et si une marque voit cette consistance et sait qu'elle peut mettre sa confiance en moi, voilà, je vais facilement réussir. Right, thank you. But if you do want to increase the follower count, you need to collaborate with people. I think is the fastest way. You'll get introduced to their audience as well. We're going to take one last question. Une dernière question. We'll take questions from our online viewers, and this is for Elozona. This is Victor from Lagos. He says, how do you keep your audience il pose une question à Elozona. storytelling without losing authenticity? Okay, one minute, because as we take online viewers, I want to take that person because he was the very first person to raise his hand. So just 1 minute to answer. Look at him. No, let's answer this question. You can go ahead. Okay, so how do I stay authentic? Yes. How do you keep your audience engaged through storytelling without losing authenticity? Comment est-ce que vous gardez votre audience en étant d'être authentique à travers des contenus? I'm going to stay true to myself and then also try to tell stories that everybody or people can relate to. If I'm talking to women, women can relate to this story. If I'm talking to guys, guys can relate to this. I try to be as relatable as possible while adding a lot of me inside it. I like sci-fi stuff. J'essaie de comprendre aussi les gens tout en étant moi-même. Like it's film. I want people to get a sense that they're watching a movie when they're watching my content. And that's what I do to stay authentic. Thank you, Elo. Is there any other question from our online viewers? Okay, this is for Catherine. It says, this is Papa from Kenya, and he's asking, what does influence mean to you beyond social media numbers? Qu'est-ce que l'influence pour vous au-delà des réseaux sociaux? Une question pour Catherine. Using my voice to cause change. Utiliser ma voix To influence decisions. pour influencer les décisions. So for me, it's just a voice for the voiceless. Thank you, Catherine. Une voix pour les sans to effect change in the society as well. Is there any other question? Okay, one last question, and this is for our doctor. How do you manage misinformation online in your niche? This is Antoine from Gabon. Comment est-ce que vous gérez la désinformation? J'essaie d'être beaucoup plus. You can't control what other people do. However, you can control what you say. So the amount of research that goes into the work is also very important. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens font, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites. Take the last question. Une dernière question. My name is Chiwikem. Thank you very much for the insightful conversation to everyone. Merci pour cette conversation. Would you advise people who are new entrants into this industry to look for quality niches? Like, would you rather ask them to do more research into niches they think might blow, or you'd, sorry, I said blow, sorry. Or you'd have them actually do normal stuff, basic stuff, and then have them grow? Like, would you rather have them research deeper into
trying to, because you said everybody's doing almost the same thing, especially in this country, right? So would you have them research more about things they can do? Because you said there's a million things. Est-ce que vous conseillez aux gens aux gens de faire des recherches pour mieux grandir, pour faire des choses simples comme comme le fait tout le monde pour grandir aussi? It's not as deep as doing a lot of research, I promise you. It's just go into the space. You know your strength at the end of the day. You know what you can do. I do not know why you want to become a content creator. Right? Are you here for the money? Vous savez ce que vous pouvez faire. You're just what? You're not trying to be a content creator. Oh, so you're just asking. Oh, okay. So if you're trying to be a content creator, I am saying si vous essayez d'être créateur de contenu, the space is not super occupied. Le secteur n'est pas très saturé. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Si vous recherchez la qualité, allez pour la qualité. Si vous cherchez l'argent, allez pour l'argent. This is like my 5th year being popular, right? And guess what? I'm speaking at UBA. Come on. Come on. Want to say thank you to every single person in the room. Please give our panelists a round of applause. Thank you so much. Thank you. Thank you. Did we all enjoy the conversation? Merci. Est-ce que vous avez profité? Yes, and I'm sure we're all going to go back home to create content that converts. Want to say thank you to every single person in the room who has stayed through and listened to all of this. We want to say thank you to our online viewers at home. We want to say thank you so much for listening to this conversation, and we hope that you've learned a lot. Before we go, I'm going to take closing remarks from the Group Head of Marketing and Corporate Communications, Mrs. Alors. Please put your hands together for us. Thank you. Une conclusion du responsable de start by saying I have a newfound respect for content creators. It's a lot of work, and I like everyone to give them a round of applause, but specifically création du contenu, c'est je dirais que tout le monde les applaudit. Pour le panéliste, d'accord, Dr. Chinonso Aproko, Doctor, thank you very much. For Nasiru, Nas boy, thank you very much. To Catherine, thank you. Carmen, thank you very much. Merci beaucoup. Elona, I asked for your real name, but they said it was Elona, Zanam. Is it? j'ai demandé votre nom, votre nom m'a dit. They also put Zozo. On m'a aussi donné Zozo. Lequel doit choisir? People were forgetting the glamorous, lovely moderator today. Les gens Thank you for everything. And for, I'm going to say Dr. Lakwe Omoliele. Thank you so much. The comments that you made around, sorry, I'm Mr. Cameraman, content creator, yeah. The comments that you made, the trends, how you took it from 1960 to present day. Le commentaire que vous avez fait, pendant est-ce que vous êtes donné dans les années 1960. That you've spoken about, the discipline, the consistency, the need for focus, the need for data, for research, for insights. La création de contenu exige la discipline, So you might be here thinking this la gestion des is a creation panel or discussion, or it was about marketing, but it was really about what are those disciplines that you require in order to be successful in any profession. Quelles sont ces disciplines? It's not about the glam. It's about the work that you put into it. Surtout le travail. When things that make us look like, you know, we were born professional. And as a content creator, you're mixing it up. You're wearing shades during the daytime. You're doing things that maybe wearing shoes. Like, I love Elezona's shoes. I was staring at them. I thought they were really, really nice. J'aime les chaussures d'Elezona. The thing is, before you get there, it requires consistency. Avant d'y arriver, cela demande de la constance, de la discipline, de la recherche. Really being focused and creating a niche for yourself. Oui, un focus. Moi, je travaille pour la banque, mais je suis une avocate.
je n'ai jamais I work in a bank, I work in marketing, exercé communications. le I métier did finance. And if you go d'avocat. through a lot of people that are professionally working in banks, they're not doing the same. So Alors, vous savez, simple. le travail que fait aujourd'hui, il y a peu de gens qui le font, n'étant même pas professionnels. Mon point pour tout le monde, c'est de le prendre comme professionnel. Should start off with the mindset that they want to blow. Donc, pas de professionnels qui doivent commencer avec l'état d'esprit qui veut grandir du jour au lendemain. Vous devez commencer avec l'état d'esprit d'avoir. Je voudrais aussi remercier It's about the leadership scene that having conversations like this are je travaille pour la marque, not mais just from a brand perspective, but for the growth of our country and economy or wherever you're sitting. So it's not really just about whether we're projecting a brand, it's about actually instilling knowledge in people, whatever business. So I want you to give c'est vrai qu'on ne projette pas vraiment la marque, mais aussi instruire. Now the business series has been running now. Alors, la série des affaires, nous l'avons commencé depuis des années et nous allons continuer à le faire. Le support de notre équipe de leadership. To be honest with you, I'm thinking as a marketing and corporate, I could have like a 2-day or 3-day seminar, breaking it up into bits. Just that conversation just that question on AI alone. You know, by the time you start dissecting it, the question on data and research, the question. Je vais encore revenir avoir des séminaires sur cette série, sur toutes les questions pertinentes évoquées, l'intelligence artificielle, le marketing. La création des contenus en fait toujours. You'll be amazed at how much knowledge you gain and how much growth you also gain. So, thank you very much, everyone. Merci beaucoup. And thank you for everyone that's viewing. Thank you so much. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Nous avons un cocktail, donc je voudrais que vous restiez. Vous avez parlé de qui est un aspect très important. Faire un propos en disant quelque chose. Pour réussir, vous devez ajouter de la valeur. Pensez aussi à la valeur que vous apportez. Merci beaucoup, responsable marketing, communication. Je vous remercie beaucoup et voilà. Everywhere I go, I ensure to tell young people to please stay in school, read your books, and read excellently well. We want to say thank you to all of the panelists who have watched online as well from over 20 countries and 4 continents. Et surtout, ceux qui nous suivent à partir de plus de 20 pays de l'Afrique entière. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière édition de cette série des affaires de UBA. Someone has a gift for the... For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support.
We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today. For trades that will last, you need the right structure. For a business that will work, you need the right support. We know you want your craft to be around for generations, and we see all you are doing to make sure of this. We know you want to expand your business and would not mind a little help. We have created unique solutions for you. From everyday banking needs that save you time to funding your business dreams. You know your business and we support your needs. Let us help you build for tomorrow. Open an SME account today.